keep it somewhere here. This part is going to be the darkest part. Uh, okay. Now, uh, it's a good habit to have a paper in your hand, whatever the paper is. So when you keep your hand, you don't keep it on the drawing. Okay, so I'm going to start with uh, this petal. This petal. I'm not going to keep my hand here. Usually we start from the left hand. If we are a right-handed people, we start from the left hand top and come down to the right hand bottom, so that we don't keep our hand there. And when we are doing watercolor especially, so that we don't keep our hand on a wet painted area. Okay, I'm going to use the 2B, but here I'm going to be very careful because I have to establish the first darkest part here. Okay, so what I'm going to do is I'm going to draw lines. I will not smudge. We will not smudge. I'm going to draw lines showing as if the petals have lines in them, and that is what I'm drawing. If you go to my Facebook page, there will be one painting of, there will be 2-3 paintings of lotus flowers, not realistic, stylized lotus flowers, where I would have used pink color and lines on top. Darker pink lines on top. I am going along with the contour of the outline. I don't want this part to be very dark because this has to be darker. That edge has to be darker. So I'm just leaving it at that depth. I'm going to darken the edges. And fade it out. That is fading out. Okay? We will not rub. We will not rub with our fingers. We will not rub with stump. In the market, we get materials for rubbing. And even now, some artists use rubbing. But why rubbing is not advisable is these papers are expensive and they have a special surface. If you rub, the graphite particles or color pencil particles will get into the texture that they have specially made on these papers, and the beauty, the beauty of the paper will not show. See how sensitive we have to get this done. Okay, and don't press too much. You can go over the same area several times to make it dark, but don't press. Once you press, after that, making it dark will be very difficult. The texture of the paper will be gone and making it dark will be very difficult. Naturally, this is going to take 2 classes at least.
If it was watercolor, it would have been slightly faster. Sometimes we make one, sometimes when we are doing this, there'll be one line which comes by mistake, which is darker. Okay, so what we do is we make the areas around it darker. Okay, so okay, that is one petal. Okay, so now I'm going to go to this one before I come to anything else. Okay, now what I have to do is I have to make, that's the sun or moon, huh? I have to make that come out. So I have to make the surrounding slightly dark. Okay, I'm not going to make it flat. There are times when we don't want to show that this is a drawing or this is a painting. But otherwise, it is a drawing, it is a painting. So if the pencil marks show, it doesn't matter. It doesn't matter. When, if you remember, when we were doing the eye, I told you that diagonal lines are shadow or fillers. Okay, we are doing shading. Other lines are forms. Okay, so here we are filling, so we'll fill it up like that and leave it for a while. Okay, now we will go to this. That's the center line, and those are the lines which are going to come out like that. Okay. This petal in the photograph is light here because a leaf comes here. As we don't have a leaf there, so let me just make it dark. Prema, kiளம்பி போயிட்டாப்ல. ஆமா. அப்படியா? அப்பா நம்ம அவங்கள்ட்ட சொல்லிக்கிற வேண்டியதுதான். Can you ask her to clean the place today அப்படின்னுல? This has to be light. This has to be lighter than this, huh? But darker than rest of the petals. So we keep the paper like this. The paper should not move. Okay? Because if the paper moves, the pencil lines will get smudged. என்னம்மா, is it interesting or very boring? நான் பாட்டுக்கு உட்காந்து நான் தொண பேசிட்டு நான் பாட்டு வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன். இல்ல interesting. I'm just observing. Okay. If you speak in Tamil also, I can understand. Oh, அப்படியாம்மா, okay. What's your mother tongue? Telugu. Telugu, okay. But I studied in Chennai, ஓ, அப்படியா? எங்க? Madurai, ஓ, மதுரவாயிலா? MGR University. எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியா? ஓகே. என் ஃப்ரெண்ட் அங்கே இருக்கார், நக்ஷத்ரால. அந்த யூனியன் ரோடுன்னு ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா பின்னாடி? அங்கே இது மெயின் ரோடில் இல்லை இருக்குது, எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி கேட்டு. அது பின்னாடி இன்னொரு ரோடு போகும்.
ஹாஸ்டல் இஸ் தேர் இன் ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் இருக்கிற ஏரியா அந்த ஏரியா. ஓகே ஓகே. அது டென்டல் இருக்கு. ஆஹா ஆ. கொஞ்சம் லைன்ஸ் உள்ள இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். ஆனா என்னன்னா the lines have to be correlating with the outline of the petal. ஏன்னா அப்படி the curves have to be அதுல இருந்து அதை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். As it comes to the center it becomes straight and then curves to the other side. அப்போ அப்படி 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 கொஞ்சம் லைன்ஸ் போட்டோம்னா அந்த ரியலிசம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இப்போ இங்கே வர்றோன்னா அந்த இந்த இந்த ரெண்டு பெட்டலை நம்ம செஞ்சுட்டு இந்த ரெண்டு பெட்டலுக்கு வந்துடுவோம். அந்த லைட்டர் ஏரியா பெட்டல்ஸ்க்கு வந்துடுவோம். என்ன ஆயிருக்குன்னா அங்கே இதை வந்து நம்ம வந்து அப்படி தான் போகுது அந்த இது veins. Petal, the veins in the petal go like that. So we follow that means it's easier for us to give it a shading which will give it a form. A shape is 2D, yeah, and a form is 3D, yeah. So to create a 3D we have to give a light and shade, and light and shade is given by using shadows. Texture. Light and shade is given by using textures. If a even texture, now if you are going to rub it becomes an even texture. But you can have straight line. We call it hatching. Okay, the angular lines or a horizontal line or a vertical line, we call it hatching. We can do cross hatching. These are curved lines. So these are almost scribbles or squiggles. I have deliberately left this to be lighter so that it comes out. In the iடம் I have left it lighter because of the background is pushing this out because it is light. Here I am going to make it slightly darker. I am going to make the edge slightly darker and the inside slightly lighter. So that there will be a dimension, a light and shade play which might not be realistic but which will be interesting. அப்படி அதை வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது. அதெல்லாம் வந்து லேசாக அப்படியே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு டச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உடனே டச் பண்ணணுன்ற தேவையில்லை. நான் இது காட்டுறதுக்காக டச் பண்ணுறேன். இருந்தால் உடனே டச் பண்ணணுன்ற தேவையில்லை. சரி, அது வந்துருச்சு. இப்போ வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பெட்டலுக்கு அதை வந்து டபுள் ஆக்குறோம். இது வந்து லேசாக நம்ம செஞ்சுட்டு விட்டுறலாம். அந்த இடத்துல கொஞ்சம் டார்க் ஆகணும்னா இட் கம்ஸ் அவுட். அந்த கம்மிங் அவுட்டை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா we use a term called it gets relieved. It comes out, it gets relieved அப்படின்ற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன், இந்த இதை வந்து ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோகிராஃப்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது. எட்ஜஸ் வந்து டார்க் ஆகி இம்மீடியட்டாக ஃபேட் அவுட் ஆகிடுது.
Fading out is like this. இப்போ இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம், இங்கே டார்க் வைக்கிறோம்னா அப்படி டார்க் வச்சிடறோம், அப்படியே டார்க் வச்சிடறோம், வச்சுட்டு அப்படியே லைட் ஆக்கிடுறோம், இம்மீடியட்டாக லைட் ஆக்கிடுறோம். See, why we have to do this is, இப்போ வந்து சப்போஸ் ஒரு போர்ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு போர்ட்ரேட் வரைஞ்ச ஆரம்பித்தோம்னா we'll be concentrating on doing the nose or the eye rather than concentrating on the fading out, texturing. அதான் ஃபேடிங் அவுட்ன்றோம். அப்போ ஃபேடிங் அவுட் இங்கே வந்து ஈஸியர் அங்கே செய்கிறத விட. அதுக்காக தான் we do other things before we go into portrait. Portrait வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் மாதிரி வரும். ஒரு டிராயிங் ப்ராக்டிஸில் அது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் மாதிரி வரும். So reach there, I need so much practice. ஆமாம், இது வந்து செஞ்சு, so we'll have to do some animals, some birds, some landscapes, how to control distance, how to make something come out. இப்போ this is coming out இல்லையா? இப்போ இதோட compared to this is coming out. How did we make that come out? This place is dark, this is light, so it's coming out. This place is light, this is dark, so it's coming out. So contrast and texture. So that, instead of practicing it on contrast and texture, instead of practicing it on something very difficult, we practice it on something slightly easier. If this is easier, இது கொஞ்சம், even if the petal is slightly big or small, doesn't matter, isn't it? But if the eye is big or small, the picture won't look good. Appa, we'll be concentrating on doing the eye rather than understanding how to do the texture, how to give this relief, what are the techniques involved in this. That's the reason why we go for a portrait after practicing a lot. சரியா, இதோட இதை நிறுத்திக்கிடுவோம். இங்கே வந்து இந்த பெட்டலில் வந்து சிம்பிளாக செஞ்சுட்டு இப்போ இந்த பார்ட் ஆஃப் த பெட்டல் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது. அதுக்காக இதை லைட்டாக விட வேண்டியிருக்கு. இப்போ இது ரெண்டுமே டார்க்காக இருக்கிறதுனால இதில் கொஞ்சம் டார்க்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு அதெல்லாம் ஃபைன் டியூன் பண்ணுறப்ப இன்னும் கூட நம்ம கேர்ஃபுல்லாக செய்யலாம். Try this out on a regular paper. On a regular paper with an ordinary HB pencil. அந்த நோட்புக் வர்றதுக்கு முன்னாடி. Sure. இது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இடத்துல இருந்து டார்க் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்குது, அப்படியே ஃபேட் அவுட் ஆயிடுது. அவ்வளோதான்.
இங்கே வந்து இங்கே டார்க் ஆகுது. கீழே இருந்து டார்க் ஆகி மேலே போக போக லைட் ஆகி முடிஞ்சிருது. அப்படியே அங்கே வந்து பேக்ரவுண்டு வந்து டார்க்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டார்க், இந்த இடத்துல டார்க் ஆக்கணும்ல, அதை மாதிரி நம்ம ஆனால் டயக்னல் லைன்ஸ்லேயே விட்டுருவோம். என்ன செய்வோம், இதை வந்து வெறும் டயக்னல் லைன்ஸில் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு டார்க் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு லீஃப் இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டோம்னா அது ஃபுல்லாக இட் டசன்ட் ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஃபேட் அவுட் அட் த எண்ட். இட் கேன் சார்ட் ஆஃப், we won't give a definition. இதுதான் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன். அதாவது இந்த இடத்த வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு ஐடியா பிளான் பண்ணி we just do this and then இந்த ஒரு பெட்டலோட இன்னைக்கு நிறுத்திக்கிறோமா? we'll stop with this petal today, for today. The thing about practicing for art or practicing art is not being afraid of making a mistake. If we are afraid of making a mistake, we won't be able to do anything. அப்போ மிஸ்டேக்ன்றது வந்து இட்ஸ் a very comparative term. நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது, like if you look at this, let me get it closer so that you can see the actual pencil work. The way things have been controlled, the way things have been drawn is nice, yeah. I can find mistakes. அப்போ வந்து mistake is not a certain activity. Mistake is a thought. So we don't have to worry about mistakes at this stage. We just have to keep doing to arrive at happiness from this. இந்த இடத்த ஒயிட்டை கொஞ்சம் காட்டுறதுக்காக இந்த இடத்த கொஞ்சம் டார்க் ஆக்குறோம். Things can merge with the background, nothing wrong in that. But things shouldn't get hidden. Merging is, it is there, but we don't see it properly. அவ்வளோதான். It is there. That's how you have done it. ஆனால் ஹிடன்ன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் தேர். அப்படியே போயிடக்கூடாது. Shall we stop for today? Yeah. Okay, so you will sort of try this out. And in case you have more time, you can try out the eye also. Okay. And interesting இருக்கும். Eye வந்து, if it comes out well, there are certain points that I told you in the recording. If you go to the recording, you can see that.
So if you follow those steps, அந்த ஒரு liveliness will come out of the eye, which will be very encouraging. Okay. Yeah. Sure. Okay, then I'll send photographs of this and then the recording also. Okay.